Viewers, today we are going to learn about what are the characteristics of the vector so that it is different from all other types of the chromosomal DNA. So, in the previous lecture, we have discussed about what is rDNA. rDNA, in which we have discussed that how the rDNA is formed. So basically, I am having my plasmid and there is my gene of interest, which is this my gene of interest. And when plasmid is here and my gene of interest is here, so it is going to form the rDNA. So this is the previous lecture learning that we have learned. Now in today's lecture we are going to learn what makes our plasmid different from other form of the. So the first very important characteristics of the vector is it is having the self-replication. So what is the self-replication? It means that whenever my gene of interest is going to be multiply, which is inserted into my vector, it should not be dependent on the bacterial chromosomal DNA. As we know that the bacteria is having the two types. So it is having its chromosomal DNA and also the plasmid. So plasmid is here act like the vector. Vector means it is going to carry my gene of interest. Clear? Now whenever I am going to insert my gene of interest here, now this insertion should not be dependent on the chromosomal DNA. Whenever it is going to make its copy of the plasmid, it is going to be made by its own self, not by the chromosomal DNA. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये एक अपना ही काम करेगा और ये जो प्लाज्मिड है ये अपना काम करेगा, ना ये क्रोमोसोमल डीएनए इसके वर्क में इंटरफेयर करेगा और ना ही ये जो प्लाज्मिड है ये इसके काम में जो है वो इंटरफेयर करेगा. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास 2 डीएनए है जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, काम करेंगे. Clear? So second important point is that it is going to have the unique restriction site. So what is the restriction site? So as I have discussed that in the last lecture, this gene of interest and my vector should be cut with the same type of the restriction enzyme. So to cut the restriction enzyme, so there must be a specific site present in the plasmid. Now let us try to understand here. This is my plasmid. Clear? Now it is having this as the recognition site, and in that recognition site it is having the different multiple recognition site. Let us say that this site codes for the eco R1, this site codes for the He3, this site codes for the Hind3, this site codes for the BAM H1. So it is having the multiple restriction enzyme which is being present over here. So if my restriction enzyme is the type of the eco R1, so that restriction enzyme comes and cut only at the eco R1. So what happens here, when the restriction enzymes come and it is going to cut at the restriction site of the eco R1, so here the restriction site of the eco R1 was removed, and when my gene of interest, because it is being cut with the same type of the restriction enzyme, it is going to come and binds over here. Clear? So this is the whole process how the plasmid is going to work. Clear? Now second was that whenever we are going to insert our gene of interest, that does not interfere the property of the
vector. It means that whenever my gene of interest is being inserted over here, it does not going to affect the property of the plasmid. It means that there must be no response. Clear? So this is the most important property that the vector must have. Now the fourth important property is that the marker gene. So what is the marker gene? So let us say that this is my plasmid and it is having my gene of interest somewhat here. And second type, I am having the plasmid. Let us say this is my plasmid. So this is my plasmid, but this plasmid doesn't contain any type of the gene of interest. So whenever it is having gene of interest, that is known as the recombinant DNA, and when it doesn't having my gene of interest, that is simply known as the plasmid, right? That simply known as the plasmid. Now see, in the test tube, all this reaction is happening in the test tube only. This is also present in the test tube. This is also present in the test tube. Now if I have to determine whether my gene of interest is inserted over here or not, then to check whether my gene of interest is inserted or not, then I need this marker. So marker will tell me whether my plasmid contains my gene of interest or not. This is the work of the marker gene. Clear? Now, second is that it must be easily isolated. Now, if my plasmid having my gene of interest, that plasmid must be easily isolated from the host. Clear? So this is all the properties that the plasmid must have. So the very first property of the plasmid is that it must be self-replicating, and it must have the unique restriction enzyme, does not interfere the property of the vector, it must have the marker gene, and it must be easily isolated. Clear? So once again, I am going to repeat all the properties over here. First, it must be self-replicating. It must have the unique restriction site. It should not interfere with the property of the vector. Marker gene should be there and easily isolated from the host. So these are the properties of the vector which is only and only present in the case of the vector, not in the chromosomal DNA. Clear? Now, once I am having my gene of interest which is inserted over here, and this is my plasmid, and over here I am having my gene of interest that is inserted over here, and second type I am having my plasmid over here. Now this is my rDNA, and this is simply the plasmid. Clear? Now I have to know whether my gene of interest is being inserted there or not. For that, I have already told you that the marker gene is always required. So it is only written over here that whenever I have to differentiate whether it is being recombinant or not, then I have to use the marker gene. Now, in order to make all this process happens, what I need is the different types of the enzymes. So the molecular cloning is not at all possible without the enzymes. So enzymes are very much needed over here. So first enzyme is the nuclease, second was the DNA polymerase, third was ligase, and fourth was modifying enzyme. न्यूक्लियस का जो काम होता है वो सिंपली कटिंग में होता है,
पॉलीमरेज का काम किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। लाइगेज का काम किस में होता है? ज्वाइनिंग में होता है। क्लियर? और जो हमारा मॉडिफाइंग एंजाइम है इसका काम किस में होता है? टू मॉडिफाई। Clear? So these are the different type of the enzyme that is being present in order to have our DNA. So first of all we are going to learn about what is the nuclease. So nuclease, I have already told you, nuclease is only work by breaking the phosphodiester bond. Now this, let us suppose that this is nucleotide 1, nucleotide 2, nucleotide 3, nucleotide 4. We know that it is being joined by the phosphodiester bond. One nucleotide is being joined by the phosphodiester bond. So what happens when the nuclease comes? It is going to break this phosphodiester bond. So whenever there is the breakage of the phosphodiester bond, these nucleotides get separated. Clear? Now this makes the important role in breaking the phosphodiester bond and in having to remove that particular gene. Now this nuclease is of two types, exonuclease and endonuclease. Today we are only going to focus on the exonuclease. So यहाँ पर हमको नाम से ही पता चल रहा है एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। क्लियर? एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? इन। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो बाहर वाली साइड पर जो है वो काम करेंगे और जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है वो अंदर वाली साइड पर जो है वो काम करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने कोई भी लेटर से कि मैंने यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस की इंसर्शन करी है, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इसके जो बाहर वाले एंड्स हैं उसको वो क्या कर देगा? ऐसे रिमूव कर देगा। Only it is going to act at the end of the DNA molecule. But जो मेरा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसके इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। लेट अस से दिस वन। तो ये जो इंटरनल वाले हैं वो कौन ब्रेक करेगा? एंडो। बाहर वाले को कौन ब्रेक करेगा? फ्रॉम द एंड, दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस. So this is all about the exo and endonuclease. Now different type of the exonuclease enzymes are there. So first type of the enzyme is basically the BAL31. So ये जो BAL31 है इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? BAL31। यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2. It means that it is going to cut both the strands of the DNA simultaneously. अगर मैंने BAL31 को डाला, ये जो BAL31 है इसको भी कट करेगा और इसको भी कट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर BAL31 है यानी कि यहाँ पर 2 नंबर्स आ रहे हैं. इट मीन्स इट इज गोइंग टू कट बोथ द strands of the DNA. Now the next type of the restriction enzyme is the exonuclease 3. So ये जो हमारा exonuclease 3 है ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल को कट करेगा ओनली एट दी 3 प्राइम एंड. हमें पता है कि जो DNA का मॉलिक्यूल है उसके 2 प्राइम होते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. क्लियर? तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस 3 है इट इज ओनली गोइंग टू कट एट दी 3 प्राइम ओनली. तो यहाँ पर जैसे ही उसने कट कर दिया तो यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से कट हो जाएगा और एक यहाँ से कट हो जाएगा. तो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दी ओवरहैंग्स. ओवरहैंग्स का मतलब क्या है? स्टिकी एंड्स.
Clear? Now, the last type of the exonuclease enzyme is the lambda exonuclease. अब ये जो lambda exonuclease है, it is going to cut at the 5 प्राइम. तो यहाँ से वो कट करेगा और जो है वो एक यहाँ से जो है वो कट करेगा. तो यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा. अगेन यहाँ पर क्या बन जाएंगे? ओवरहैंग्स बन जाएंगे. ओवरहैंग्स का मतलब क्या है? स्टिकी एंड्स जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे. क्लियर? तो आज के लेक्चर में व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट कि जो वेक्टर डीएनए है वो डिफरेंट कैसे होता है हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से, एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं इन ऑर्डर टू मेक द आर डीएनए. एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट वन टाइप ऑफ द एंजाइम, दैट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी 2 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. सो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो बाहर वाले एंड्स पर काम करेगा, एंडोन्यूक्लियस जो है वो अंदर वाले एंड्स पर जो है वो काम करेगा. और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोन्यूक्लियस आर बाल3-1 जो कि दोनों ही स्ट्रैंड के ऊपर काम करेगा और उसको कट कर देगा. देन एक्सोन्यूक्लियस 3 जो कि सिर्फ 3 प्राइम पर ही काम करेंगे, यहाँ पर ओवरहैंग्स बनेंगे और स्टिकी एंड्स बनेंगे. एक्सोन्यूक्लियस दैट इज द लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस जो कि 5 प्राइम पर काम करेंगे और यहाँ पर फिर से वो ओवरहैंग्स और स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन करेंगे. So that's all about in today's lecture. In upcoming lecture, we are going to see different type of the endonuclease enzyme. Thank you and subscribe our channel.